Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. In this video, we learn how to use how often in English. ఈ వీడియోలో మనం how often ఇంగ్లీష్లో ఎలా యూజ్ చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నాం. So let's get to the topic. What does it mean if we use how often in a sentence? How often ని యూజ్ చేసినప్పుడు మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనం ఎక్కువ ఇది క్వశ్చన్స్లో అడుగుతాం. సమ్ టైమ్స్ వీ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద సెంటెన్సెస్ ఆల్సో, రైట్? సో మనం క్వశ్చన్స్లో కానీ సెంటెన్సెస్లో కానీ దానికి మీనింగ్ ఏం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఎంత తరచుగా, ఎప్పుడెప్పుడు అలా యూస్ అంటే అలా యాక్షన్ జరుగుతుంది అని వాడచ్చు. ఓకేనా? సో లెట్స్ గెట్ టు సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హౌ ఆఫెన్ డూ యూ విజిట్ యువర్ పేరెంట్స్. అంటే అది ఒక రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ అన్నట్టు. అంటే మీరు ఎంత తరచుగా మీ పేరెంట్స్ని విజిట్ చేస్తారు. హౌ ఆఫెన్ డూ యూ విజిట్ యువర్ పేరెంట్స్. సో ఐ wrote response also. I visit them every Sunday. Okay na? I visit them every Sunday. Next example is how often does she eat ice cream? So the response, almost every day. How often does she eat ice cream? Almost every day. How often do you clear your house? How often do you clean your house? How often do you clean your house? Twice a day. How often do you go shopping? I go shopping once in a month. Next example is how often does he eat out? He eats out on Sundays or Saturdays. Next, how often does she go to temple? Every Thursday. How often do they travel? They travel once in a year. How often do you call your parents? I call them every day. I call them every day. Next example is how often do you watch movies? Every weekend. I watch movies every weekend. How often do you see her? Almost every day. How often do you meet him? I meet him twice a week. వారానికి 2 సార్లు కలుస్తాను. Okay, I meet him twice a week. Next, how often do you have to see the doctor? మీరు డాక్టర్ని ఎప్పుడు తరచుగా చూడాలి, కలవాలి. I have to see the doctor twice a week. Alright, this is how we ask questions using how often. ఇది సెంటెన్సెస్లో ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఐ డోంట్ నో హౌ ఆఫెన్ షీ డ్రింక్స్ టీ. నాకు ఆమె టీ ఎంత తరచుగా తాగుతుందో నాకు తెలియదు. నెక్స్ట్, షీ నోస్ హౌ ఆఫెన్ ఐ కాల్ హర్ ఆర్ ఐ కాల్ హిమ్. ఆమెకి తెలుసు నేను ఎంత తరచు అతనికి లేదంటే ఆమెకి కాల్ చేస్తాను అని. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ వి యూస్ హౌ ఆఫెన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే. Learn English online. VRR offers you the best English classes online. We help you master your language and effective communication skills. Join our online classes at your convenient time in a day. Would you like to know more about our online classes? Please do contact on this number.